Hello, everybody that's joining. Sat Sri Akal, Fateh. Welcome to our conversation today. My name is Raji Kaur Ajla, and I am joining you all from the traditional territory of many nations, including the Mississauga, the Credit, the Anishinaabe, the Chippewa, the Haudenosaunee, and the Wendat peoples, and is now home to many diverse First Nations, Inuit, and Métis peoples. Sikhs have and will continue to extend their solidarities to the original caretakers of these lands in ethos, pathos, and mythos. As I said earlier, I'm quite happy to be joined by the Sikh National Archives of Canada, Rapinder and Jaspreet as a part of this year's Artworks Year of Public Art programming for Jasham Ebobo. A little bit about the exhibition for those joining who haven't had an opportunity to visit. I was selected as one of the 6 curators by the City of Toronto, and I focused my exhibition on Sikh art from a feminist perspective. And as such, I thank you, Rapinder. So as a part of the exhibition, because we were focusing on Sikh art, I wanted to assemble a sangat of artists to respond to our theme, which I'll speak a little bit about next. My curatorial focus was on fulkari, the ornately embroidered textiles from pre-colonial Punjab. And this exhibition observes the cultural significance of fulkari textiles and its associated oral traditions to probe our grandmothers and mothers' missing narratives from predominantly male recorded historical texts. Jasham translates to eyes. Our ancestors archive truths that they see and enact as bulbuls, which translates to nightingales, to sing knowledge for future generations. And to me, this is what weaves the thread of the past and future together. The grounding themes of the exhibition include the legacy of erasure of Sikh female bodies of work and the relationship with Sikh spirituality in the natural world. This was such a wonderful opportunity to have conversations of Sikhi from the female perspective in contemporary Canada. And I am so excited to have Rapinder and Jaspreet to just have had their conversations throughout my planning of this exhibition since the summer, I believe. They both lent their support, their ideas, just essentially made me feel truly like this was a sangat of an effort between the artists and myself, but also the broader community. And as a part of their contributions to this exhibition, they organized one or 2 talks, and this is the first of the 2 talks. And then I'll cue Rapinder to speak a little bit more to what they'll be focusing on today. Okay, thank you so much, Raji, and to the City of Toronto and to Artworks for giving us the opportunity for presenting today's presentation, today's discussion panel. So my name is Rapinder Kaur. I volunteer for the National Archives of Canada, and I support them with community outreach and program planning. I'm delighted to be in this space with you all, and I will be introducing our panelists and moderator for today's session. I'll also be telling you a little bit of history of Sikh National Archives of Canada, sort of giving you the kind of the official story, and then we're hoping that we'll delve into some of the stories that we don't normally hear. So the first person that I'd like to introduce is a person sitting right beside me. This is Surinder Kaur Sahota. She's a humbly devout Sikh mother, advocate, and community beacon. I think we should probably say Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So Surinder Kaur Sahota is a behind-the-scenes powerhouse. She lost her father at a young age, and having a mother figure who stood up, took charge of situations, and became a leader in her own bend, fostered an environment unbeknownst to Surinder that would help nurture her own leadership style. Surinder was one of those several women who worked tirelessly behind the scenes on advocacy efforts that started in 1984. From coordinating numerous Langar initiatives to attending protests, helping to raise funds for WSO, which is the World Sikh Organization, Surinder was helping in any form that she could, which is why she is known to the community as a go-to person who is strong and always available to help the Sikh community.
Surinder is also a lifetime member of the Sikh National Archives of Canada and has held the role of treasurer for the past 3 years. I lovingly call Surinder Taiji. The next panelist for today is Surinder Bal. Surinder Bal is a funeral director's assistant and owner of Brampton Crematorium and Visitation Centre. A practicing Sikh, she raised 3 children using the principles of Sikh history, Sikh scripture, and Sikh code of conduct. She was foundational in the diasporic response to Sikh genocide in 1984 and helped build the World Sikh Organization. She just started sharing her knowledge with the larger community. And lastly, our moderator for today's panel, Dr. Jaspreet Bal, is a professor in child and youth care at Humber College in Toronto, a community organizer, educator. Her practice involves radical youth work with underserved populations across North America. Bal serves on the board of directors of the Sikh Feminist Research Institute, or has, Cause United, and she's also on the advisory board of Sikh Research Institute. She is also, I believe, the VP of Ontario for the World Sikh Organization. So, so the apple does not fall far from the tree, and we'll learn more about that. So I'm really excited. And in terms of my involvement with SNAC, it sort of happened. So Sikh National Archives, we call it SNAC for short. It sort of happened because my family sort of volunteers for the organization and have been foundational in its inception. But from my own perspective as a therapist, I'm really curious about how we can connect to stories that haven't been told, and how we can reclaim our identity from that sort of strength-based narrative, from that decolonized narrative. Simply put, I think if we know more about who we are, about our foremothers and forefathers, then I think that we can create a better identity. So I'll begin with giving you a little bit of an introduction into the Sikh National Archives. So Sanjay Singh, if I could get the next slide. And the one after that as well. All right, so Sikh National Archives formally was established in 1999 as a registered charity, and its mission was to collect, store, and archive historical, religious, cultural literature, scriptures, book articles, including published and unpublished materials that related to the Sikh religion, but specifically the Canadian Sikh experience. And much of this came from, you know, the 1984 genocide and how the reference library was pillaged, and you know, we lost much of our historical documents and books, and really valuable documents and books. And so there was this sort of need to kind of collect and preserve and keep sort of dear to us because of that experience. But I think we'll go into a little bit of the back history as Jaspreet Kaur will be asking some questions of our panelists. And so the idea behind this collection was to not only promote awareness, but an understanding of the cultural heritage and values of Sikh Canadians. So can we get this next slide? So what is SNAC? Sikh National Archives is a grassroots organization. It's purely funded by the community, just a small dedicated group of volunteers. The whole collection itself is searchable. So we have a digital library, and the digital library is searchable, including the text within the documents, both in Punjabi and English. Currently, so I highly recommend that you go on the Sikh National Archives website. Currently, there are 25,000 books, manuscripts, and documents, and this is constantly growing. This past summer in 2020, 300,000 pages were scanned, and you can see one of our youngest volunteers, who actually is Surinder Kaur or Daiji's grandson, scanning using, digitizing one of the books. So at the moment, we have 250,000 items that are sitting in boxes. And so these items have been collected since 1984. And so they're waiting to be digitized. And we're looking at about 6,000 users per month, and this is growing daily. Can we get the next slide?
And so we're actively creating materials, curating materials for the archives. And I think it has to be said that the vast majority of the collection has been funded financially, and even collecting the materials by Surinder Kaur Sotha's family. And there is a large number, so at the moment I'm really excited to share that there's a large number of rare photographs that are being digitized as we speak in BC. If you become a member of the Sikh National Archives, or if you become a user on the website, let's say, you can have favorites, you can share, you can download, and you can also bookmark things that you're reading. And the reader has been created in such a way that it's meant to be pretty user-friendly. Next slide, please. I could actually go into a whole presentation on just sort of geeking out on some of the aspects of the website itself, the digital library. Next slide, please, Sampreet Singh. All right, so looking ahead, financial support is always required. So as we need financial support for the day-to-day running of the website, but as the demand grows and as the digitized items go onto the website, the expenses grow as well. We're looking to invest in a robotic scanner that will speed up the digitizing process and uploading process. And we're also hoping to do more community programming such as this with a focus on decolonization. All right, next slide. All right, so this is actually my segue into passing over to Dr. Jaspreet who'll sort of give you a little bit of a nuance as to why we wanted to kind of come together today and have this conversation. So over to you. Okay, so ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੁੜੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ WSO ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋ ਆਈ ਨੋ ਕਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ there's some people who don't speak Punjabi who are participating so ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੇ ਏਦਾਂ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਨਾ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਜਾਂ ਰਪਿੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗੇ so if you're not a Punjabi speaker and you've joined us we'll try and recap a little bit of what they're saying after they're done Punjabi ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹਟੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਓ ਓਕੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਜਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਆ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ so where were you when you first heard about the attack on Darbar Sahib when you heard about the genocide so ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ so we'll start mom ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਓ ਫਿਰ ਤਾਈ ਜੀ ਦੱਸੋਗੇ ਓਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਊਟ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਗਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇੰਨੇ ਨਾ ਸਮਝ ਸੀਗੇ ਯੰਗ ਸੀਗੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਰੋਏ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਬਈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਂਭਾਂਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਂਭਾਂਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਹ ਵਧੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਂਭਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋਬਾਂ ਉਦਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪਾਲ ਸਕੀਏ ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਲੌਜ ਹੈਲਪ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਉਹ 84 ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਲੈ ਆਈਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਦਣ ਮਿਲੀ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟਿਆ
ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਂਭਿਆ, ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਈ, ਗੱਤਕੇ ਸਿਖਾਏ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਗੱਤਕੇ ਸਿਖਾਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਦੱਸੂਗੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ। So yeah, so mom said that, so mom was in Toronto, was in Canada when they first heard about the genocide. She said that they were young and they didn't understand the full impact of it. It changed the direction of their lives. Living in the diaspora, they had lost their connection to Sikhi. My dad didn't have his hair. People were drinking. They had assimilated into the lifestyle here, and there's a distinct moment where they turned around, and they knew that we had lost children in Punjab through the genocide, but they also, mom knew that she had children here that she also had to take care of. So with the help of her in-laws, with the help of her family, she stood strongly behind the men, and she made a decision to raise the kids in Sikhi, and to make sure that what had happened wouldn't happen again. So Srinder Tayi ji, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਡਾਊਨ ਸਟੇਅਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਲਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਸ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਸੈਟ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ, 2-3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿੱਦਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇ। ਬਸ ਭਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੋ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਛੇਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਾ, ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ, ਤੇ WS ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਦੱਸਾਂ। So Taiji was also here in Canada. Ottawa ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ? Yeah, they were in Ottawa, and they first found out that the genocide had started. They saw it on TV, and everyone gathered in the living room, and they stayed up all night watching TV. They were to be at work in the factory the next day, and they took the day off of work, even though the factory didn't recognize what was going on and said you have to come in for work. There's a lot of work. There was a lot of pain as they watched kids and adults alike experience martyrdom, and they saw the library, the Sikh reference library, being burnt down. But it also, from Taiji's experience, there was a shift. So everyone took Amrit after that, got initiated, started practicing Sikhi. They made a effort to raise their kids. I'm hearing like a lot of similar threads. Taught them Kirtan, taught them Bani, and they fully supported
the men in their lives, and they pivoted towards Taiji left Chardi Kala. So even in this, I told myself I wasn't gonna cry. Even in this moment that is so difficult, they encouraged everyone to stay in a place of high spirits and increasingly high spirits. So very, very powerful. Okay, so दूजा सवाल आ, अगला सवाल आ, हमेशा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ WSO ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, all the Surinders that were there, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਵੀ ਉਸ 2 ਸਵਾਲ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹਟੇ ਆ। ਪਰ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇਫ देयर वाज अ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸੋ we'll start with mom. ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਭਣੇ ਪਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ, ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਂਭਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣੀ, ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਪਾਓ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ। ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ, ਵਾਪਸ ਆਇਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇ, ਕੋਈ ਹਰਟ ਹਿੱਟ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ, ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ ਪਈ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਰੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ WSO ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਹ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਆਹ ਕਰ ਸੀ, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ। Thank you. So mom said that while the men were the forward-facing part of the response to the genocide, the responsibility of not just raising the kids, but taking care of the entire family. So elders, in-laws, brothers and sisters, they did that. They made sure there was langar. And if I know anything about mom, there's no one that ever leaves Shinder's house hungry. They gave the men the permission to go and do what they needed to do. They told them to go forward. They made sure they didn't lose faith, because mom said we didn't have anything in this country. We didn't know the language. We didn't know how to navigate anything. And it would have, if she had lost the faith at that point, then they might have lost the faith as well. So keeping their spirits high, and just mom took a moment to thank Waheguru, because that's where ultimately all of our strength comes from. But mom, मैं तन्नू एक और सवाल भी पूछना है। जिथे तक मैं देखिया सी, almost तुसी एक तरह दी खुली छुट्टी दित्ती सीगी डैड नू, भी तुसी जाके करो, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਸਾਂਭਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ, like dad would go on flights and was doing this work not just nationally, internationally ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਗ੍ਰਸਤ ਵਾਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਕਾਉਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੀ, ਕੰਮ ਛੱਡ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭਣਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਕੇ, ਕਦੇ ਵੀ। 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਸੌਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕਾ, 2 ਘੰਟੇ ਸੌਂ ਲੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੇ।
That's beautiful. So mom's saying that they were very, very strong, that they got a lot of their strength from Guru Sahib. The Surinders know each other. So mom said they ate roti at Surinder Taiji's house, and that even if they got 2 hours of sleep, they were grateful for that 2 hours of sleep. Because this is what I remember from being a kid. I remember my dad being out and doing things for the WSO, and I didn't realize until I was an adult how challenging it is to actually just run the logistics of everything with one less person. So Surinder Taiji, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ, ਉਸ ਟਾਈਮ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਆਟਵਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਟਵਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ 20 ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਬੈੱਡ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਰਗ ਕਾਰਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਰਜਾਈਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਸਾਰੇ ਹੈਲਪ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਬਹੁਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਲੋ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਕਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਤੇ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਘਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੀ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਗਰੋਸਰੀ ਲਿਆਓ ਜਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਵੀ ਚੱਕੋ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਕੁਛ ਸੀ। ਵਾਓ। ਸੋ ਤਾਈ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। So ਤਾਈ ਜੀ, guys, because they were in Ottawa and because Parliament is in Ottawa, she was saying that they became a central hub. So any lobbying that had to be done, anything that required like physically being in the capital, her family was the one that came forward and offered to do that seva, and they hosted everything. So she recounted that there were people who were sleeping on the floor. So not only was she cooking for everyone, but she was making everyone's beds, and then joked that sometimes there weren't even beds, you just found a spot of floor and you were given a blanket. She felt it was her responsibility to serve. And she also was, I'm gonna say, Tayaji's bodyguard. So if Tayaji, when he started leaving the house, would sometimes be followed by police, and so she would follow in a second car to make sure that he was okay. And that all of the things there, their focus was outwards on serving the Panth. And so even little things like who's supposed to buy groceries, who's supposed to help the kids with their homework, that all fell on Taiji. That's amazing. Okay. So Mom, I'm going to ask you a similar question, because ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਈ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਆ, I know ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੀਤੀ ਆ, ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਡੈਡ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ. So the kind of work that was being done in terms of the response to the genocide, it attracted the gaze of the Indian government, but also the gaze of the Canadian government. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ 2 ਵਾਰੀ ਤੋੜਿਆ, ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਕਿਹਦੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਆ,
ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਕਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰੋ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। Okay, so mom did share that there was some danger for dad as well. Our house got broken into twice. I think mom gaddi de vi tire puncture kite sige. Yeah, our cars would get attacked in our driveway and people would call the house. There was quite a bit of danger at the time. Mom said that they weren't scared, even though at the time there were no cell phones. You couldn't track where anyone was, if they were out doing this work and if they were going to get hurt. And that even though all the women knew what was happening in all of these Bangkok meetings, they never leaked the information, because at that end still information, it can be weaponized. And so yeah, so they would just say, we have no idea what's happening at the meetings, we're just the women, we're just there to feed them, and not a single woman in that inner circle would break out and tell people what was going on. Okay, so ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਈ ਜੀ ਲਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ, so we're here, this event was supported by so many different people, especially the Sikh National Archives of Canada. So ਜਿਹੜੇ Sikh National Archives of Canada, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ SNAC ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ SNAC ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ. So all of the, if you see the digitized version of the Sikh National Archives now, all of the labor of love and the years of work it took to build that up, that's all Taiji and her family. So ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ Sikh National Archives ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ like ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਝੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜੋਗੇ ਬਣੀਏ? yeah, so ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ archives ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਕਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 1999 ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਈ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਬਾਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਥੋੜ ਕਰਕੇ ਬਾਕਸੇ ਭਰਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੱਖੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 26 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਟਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 26 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਆ ਗਏ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਈਵਨ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਣੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰੱਖੇ ਉਹ 2 ਬੈਗ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਸਨੀ ਦੀ ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੌਲੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਗਾਂ ਦੀ ਜੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਗਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। Perfect.
So Taiji shared that what lit the spark for the Sikh National Archives of Canada was seeing the Sikh reference library in Amritsar being burned as a part of the genocide. And the SNAC was registered as a charity in 1999. And Taiji helped with gathering physical materials, with ordering books. At that point, there was no physical location for the archives, so her basement was the archives. She kept everything in her basement. They spent 26 years as a family in Ottawa and did the seva for the archives in 26 years there. Now they're here. They have 2 trailers, physical trailers full of archival material. And thanks to the work of Rapinder Kaur and her husband Sandeep Singh, they are working on the digitization of it. So this is another generation of people whose basements have been donated to the Panth. Rapinder's basement is currently where the archives are housed. And there was an ask, so we do need a physical location for the archives. If people could add SNAC to the different charities that they donate to, and there's something there for the next generation. So Taiji मैं तन्नू ये भी पुछना सीगा भी ताड़ी की उम्मीद आ भी ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲ ਆ ਉਹ ਇਹ archives ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? Like what do you want? How do you want people to use the archives? Jaspreet ही पूछ रही है that जितना ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ that archives ਦਾ future ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤੂਗੀ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡਿਜੀਟਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਆਰਕਾਈਵ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ Beautiful. So they're saying that they want us to preserve the material as well as personalize the logistics of keeping the archives, because if only 2 or 3 people are working on them, we might lose the material. Rapinder, do you have any other questions about the archives or anything you want to share? Yeah, so Taiji, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ archival ਸਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਥੋੜੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਪਈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਗਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਫਿਰ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਦੀਆਂ That's a beautiful Panthic vacation. So not a vacation, but Taiji, not a vacation. So Taiji has gone to all the corners of the world to get material for the archives, including France. So she went to France, even though she doesn't speak French. Taiji speaks French, and they gathered material from there. And you all listening can access it. Rapinder, is there any one thing that you've come across in the archives where you're just like blown away by it? Yeah, so there's the same trip that Taiji is speaking about. Sandeep Singh also went to Paris 2 years ago and spoke to the same gentleman and got some letters from. So it's letters that are from the 1918 that were written in 1918 by a lawyer, and this lawyer was working in Punjab, and they were fighting for the right to wear kirpan, and so we're really excited about, so these letters are really fragile, so we're actually waiting to kind of digitize them in a kind of a very sort of mindful way, and so we're just really excited about putting them up onto the digital library. But the journey itself is actually really like I'm hoping that one day we can actually just even talk about the story of how Sandeep Singh goes to Paris and how he can't get into the space and how he has to climb in through the window, and so there is this whole narrative around even just this journey of like journeying back through time to reclaim parts of our identity and that part of our identity that is so strong and is, as somebody asked on the chat, they said
how did ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੇ? And I think the way that they stayed in ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ was that they connected to Gurbani, they connected to Sikhi, they connected to what makes us strong as a nation. And I think that that is what's propelled us forward, because I think about some of the grassroots works that I do. And Jaspreet, you and I have done some work together, and it's nothing in comparison to what our mothers have done. And yet we are supported, right? We have a network of support. We get fed by Daiji, we get fed by your mom. We don't have to worry about those things, right? We can kind of download some of those tasks to other people in our families, and yet they did this all by themselves, displaced in a new country, not speaking the language, and having to look after multiple generations in their home, but they also helped other people get settled in. And so I think that their journey is incredible. It just is, it's blowing me away. I mean, I know some of this stuff and just hearing it for the first time in this context. Daiji, jo tusi kita na, jida mere ko ta loves vi nahi aage. It really is just incredible. And I think Daiji wanted to share too this plaque that they have received. Daiji, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਔਟਵਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਟਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਲੈਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। That's so beautiful. So Taiji said everything they do with the strength given to them by Vaheguru, and the Sangat gave them a plaque when they were leaving, when they retired and they were leaving Ottawa for their 26 years of service, and they continue. I've seen them work tirelessly. Their service to the Panth continues. Okay, so I think we'll switch back to Mom. मैं तैनू एक सवाल पूछना सीगा हुण, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਲਾਈਕ ਗਰਮ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ there was like so much happening. ਹੁਣ like now we're in almost in 2022, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਪੰਥ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਹਟੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਸਕੂਲੇ ਲਿਜਾ ਜਾ ਕੇ। 13 ਸਾਲ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਵਾਇਆ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕਾਂਗੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਕਰਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕੁਛ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਛੱਡਾਂ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। Thank you. So Mom said that her biggest seva was passing Sikhi on to her kids, to teaching us Punjabi. She made sure we were doing Punjabi school for credits all the way up to, and this is going to be dating us, up to grade 13, because there used to be 13 grades in Ontario. And she can still do seva. She's put a guesstimate on it for the next 10 years at least, as long as Guru Sahib keeps using her to do seva in the correct way. I'm going to say more than 10 years because you're healthy. I've seen you've got a lot of energy. So there's and then Mom's now switched her focus to helping newcomers who are settling here, people who come here as students, people who are new to Canada. It's why she continues to work. And she is going to do seva until she dies, until her last breath. So Taiji, same sawal tanu ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਉਹ 84 ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਿਆ ਸਮਾਂ ਆ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਬੇਟੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you. So they're just saying the same thing, that their seva now is to take care of our kids, so we can. They keep putting people before themselves. They're our backbone, so they're putting us first and saying they will take care of our kids, and they'll stay in Chardhi Kala. They will stay in forever rising spirits. And I did notice that Rapinder put a request in the chat, so we are coming close to the end of our time. So if there's any questions you want to ask, you can definitely put them in there. And so मैं ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛੂੰਗੀ. So yeah. And also when we get to or after the questions, Raji actually has a really beautiful antidote, a story that she wanted to share as well. So we can Okay, perfect. at some point, yeah. So maybe we'll do a couple of questions and then we can wrap up with Raji's story. So we have, let me put my chat up again. So ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? Mom, do you want to start? ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੈਪਟਰ ਖੋਲ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਸੈਂਟ ਵੀ ਬਚਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਹਾਂ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। Mom said absolutely, that they closed that chapter on their lives where they wanted things for themselves, and if they even had 10 cents at the end of the day, it was how can we use it to help someone else. ਤਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚਾਹ ਸੀਗੇ, what happened to those? ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣ ਉਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿ ਕੁਝ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਓ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਾੜੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। Yeah, so Taiji echoes the same thing, that they completely let go of everything that they wanted for themselves, and they were only able to do it with the strength given to them by Vaigu. They never wanted to turn to someone else to ask for money, so they always made sure that their money went towards serving other people, and they saved all their money for that. Yeah. And then there was one more question. ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਥੋੜੀ ਜੀ। Okay, so ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਆ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕੌਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? Did you feel like you were in danger because you were a woman? Mom? ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸੇਫ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੇਫਟੀ ਸੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ। ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਇਆ। Okay, Mom's saying she never felt unsafe as a woman because compared to India, there was a lot of safety here. She did feel like she could call the police if there were any overt dangers, and there was support from the police when she did feel like she was in danger. They did come and help her.
ਤਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ। Perfect. Taiji felt that she was equal to Tayaji and she didn't feel like she was in any danger. Okay, so I think we'll stop the questions here. बहुत दोनों जने दा बहुत बहुत धन्नवाद। मैनूं पता ताई जी थोड़े जे नर्वस सीगे, मम एक बारी कर हटे आ Zoom call it's amazing। हुण असीं तुहानूं दुबारा जरूर सदूंगे। इह तुहाडा पहला इंटरव्यू सीगा, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣੋਗੇ। And with that, I will give it over to Rajiv. And Sanjay, can you spotlight her? I feel emotional now. I don't know why, but I thought, Jaspreet, if you don't mind, I'm going to ask you to translate it because I'll do better speaking in English. When this exhibition was ready, there was an idea that Mayor Tory was supposed to be the one to open it in terms of being the first person to see it. And then the artists and I were like, we need our BGI to see it first. And so we did this program with Ladimia, which like I value so much, their contributions. And they brought their BG and Me program. So we actually had BG come look at the exhibition before it even opened to the public. And one of the BGs, which was probably the eldest one there, she went through it and she was so curious, sharing anecdotes of her childhood, pre-colonial, during colonialism and then the after effects of it. And when she got to the center of the exhibition, which talks about Sikhi and Sikh textiles, both BGA that were the older ones like bowed down, and they knew immediately what we were trying to communicate, which was that the factories replaced their labor because of colonialism and factories being the more economical thing. And she put her hand on my head and said, it's your generation's responsibility to make sure that we don't get erased, because nobody's going to know that we're the ones that used to make this cotton from our farmland. We wove them, we dyed them, and then we would take this to the Gurdwara, all these young ladies at the village, and gift it to the Gurdwara. And I feel very emotional thinking about that, because when the probing began about what this exhibition was supposed to be, it was open-ended. It was hoping that people will ask questions. And by the conclusion, and now the exhibition is going to be live for another month or so, I feel like these ancestral grandmothers and mothers and the surrenders that are joining us, this is a great way for us to be inspired to archive stories, not only through digitizing what our grandmothers have done for us, but even in our day-to-day, like where can we intersect and continue telling these important stories, because without them, we're not going to fully understand who we are as a people. So I wanted to share that, if you don't mind sharing that with your cylinders. Yeah, I can try. So ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰਟ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ ਮੇਅਰ ਟੋਰੀ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਖੋਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੈਂ like I'm gonna add a little bit more that they are our mayors। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹੀ ਸਰਪੰਚ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਲਾਡਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ BG and Me। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਪੋਤੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦੋਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। Not gonna cry। ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਰਕਾਈਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। Thank you. Okay, Rapinder, do you want to share the next event? Yeah, thank you, Raji, thank you, Jaspreet, Taiji, like mere ko sachi loves nahi hai ke jitna I just have the words whatsoever here, and I think I'm a registered psychotherapist and art therapist, and I often think like what's the artwork that got lost, है ना, like जिदा हम थोड़े को time नहीं सी वो के कमान कर ले, है ना, तो वो जिन्हें चीज़ां सी उन्हें नु revive कर सकी ऐसे उन्हें मोड़ के लिए आइए जिदा चादरा embroidery कर देते हैं जैसे फुलकारी जिदा वो जिन्हें art से वो कितना सी वापस ना कि उन्हें दी stories भी सुन सकी, but how can we bring those arts, how we can revive that kind of art making and connect back to our identity, both as Sikhs and as Punjabis. I have it. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਦਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਝੋਲੇ ਵੀ ਨਿੰਜੇ ਕੱਢੇ ਹੋ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਢਾਈ ਦੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਪੱਖੀਆਂ ਤੋਂ। So incredible. Jaspreet Singh, would it be okay to just put up the slide show again? Yes, just give me a second, please. So I want to say the Jasme Bulbul exhibition, which I highly recommend that you go see. Actually, Jaspreet and I are planning to go over the holidays. It's taking place in North York. It's the Bayview Village Hub. And so we'll send out in the email, and please check our Instagram handles. We'll send out more information about that exhibition. Highly recommend that you go see. And please do also check out the Sikh National Archives website. There is a follow-up workshop that is happening this coming Thursday at 2:00. And so this is going to be an expressive arts workshop where I'll be presenting some material from the archives, and you'll get an opportunity to create your own artistic response to the archival material, which we hope, if you're open to it, that we will then archive that on or digitize that onto the Sikh National Archives. So this will be more of an experiential workshop. You don't have to know art making or be interested in the arts to take part. So there'll be some writing prompts and art making prompts, and we hope that you can join us. So the registration link will be sent via email, but it'll also be on our social media handles. So Jaspreet Singh, perhaps you can just skip to the last couple of slides. So so this is how you can stay in touch with us on Instagram. It is year end, and so if you're looking to get a tax receipt, if you have some disband that you would like to contribute to the Sikh National Archives, do get in touch. You can go to the website and make a donation if you would like. If you or your family have any materials that you feel should be archived, should be digitized, should be archived, we will do that archiving for you for free. We will come to your space. Like I said, at the moment, we've got one of our volunteers out in BC photographing digitizing some rare photographs. So if there is anything that you would like in your family that you would like to be digitized, please do let us know, and stay in touch. And we hope that we can have the two Surinders, Dayaji and Masiji, we hope that we can both have you back here again. And join us again for another interview. I feel like we could sit here all day and listen to your stories. It is with deep gratitude to everybody that was here. Thank you so much. Thank you, Jaspreet. Thank you, Raji. Thank you, Artworks and the City of Toronto. Thank you, for sure. Thank you, Jaspreet Singh. Wonderful slideshow person. Okay, thank you so much. Bye, Khalsa. Bye, Guji. Bye, Guji. Bye, Guji.